व्यापकं नाम रूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृग्यच्च निर्मलम् अपरं सर्ववेदान्ता वेद्यं परं महः तदेवाहं न मत्तोऽन्यत् इति मे निश्चिता मतिः. So we are doing the sadhana chatushtaya. Under the adhikari topic we see the sadhana chatushtaya. Okay, in that sadhana chatushtaya we saw viveka and vairagya. He is giving a different explanation to both viveka and vairagya. And in vairagya we saw the different kinds of vairagya: yatamanam, vyatirekam, ekendriyam and vashikara sanya. Yatamana is the beginner step, trying to gain the vairagya. It is experienced in every one of us. We call this shmashana vairagya or prasava vairagya. I have explained this earlier many a time. Smashana vairagya, like yesterday I explained, someone dies, someone close to us, someone known to us, some good person, if he dies, we immediately start seeing the ephemerality of the world. The world is very impermanent. See, yesterday he was there and today he is not there. All that. And there is a poem regarding that. In Indian tradition, what we do is we take the body to the crematorium or a burial ground. Normally it is crematorium. Okay. So we cremate them, and after that we come back to the home, or on the side itself, if there is a river, you take bath in that river along with the cloth and then come back to the home. So taking a dip or taking bath is compulsory after going to the death. Any death, you visit any death, you don't need to go to the crematorium. You visit any death, then you have to come and take bath. If you go to crematorium or burial ground, you have to come and take bath. Whether you go for somebody's burial or I'm not talking about your own burial, somebody's burial, or you are going to meet some ancestors who are buried there, then you have to take bath. So this poem explains, after coming back to the home or after taking bath, why do they do that? He says they take a dip and forget everything about that other person. They take a dip and forget about the other person. It's a beautiful shloka. It's written by Tirumular in his beautiful text called Thiru Mantra. Means some say it is the original version was in Sanskrit, which is Shri Mantra and all that. Anyway, they say this Tirumular is a great rishi and he meditates for a year and opens his eyes and tells his disciples a shloka and closes his eyes and goes into meditation. One shloka per year. So he has written 3,000 shlokas. It may not be even his disciple. Who are you? So this shloka, he says, ஊரெல்லாம் கூட்டி ஒலிக்க அழுதிட்டு பேரினை நீக்கி பிணமென்று பேரிட்டு சூரையம் காட்டிடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டு நீரில் மூழ்கி நினை பொழித்தனரே. See, since we are studying something in Sanskrit, anyway, this is an alien language. So why not Tamil also? He says it's a beautiful shloka. Everyone in the whole village, they start crying loudly. You know, a dead person, they start crying loudly. You have to see in the Indian deaths, they have a specific group of people to do that.
In North India, they are called as, Here here also? Yes. Okay. In North India, they are called as Rudhali. In South India, there is some group like that. They come and sing songs. Oh, you are so dear to me and all that. They don't even know them. Who is that? Is it a female or male? Doesn't really matter. They know how to cry and they do that. We have the same. Okay, so they cry. Even if not, the family members, they cry loudly. And then the next stage is people, when they start gathering, okay, when are you going to take the body? Do you understand? When are you going to take the body? Until then, he was Mr., Miss, Mrs., etc. Now that name is removed and they are referring to that as body. Okay. Then they take it to the crematorium ground and cremate. After that, they take a dip and forget about that person. After taking dip, it's natural thing. After taking a dip in river, you will feel very hungry. Your next thought is not about the dead person, about you dying out of hungry. So you'll say, please, where is the food? They arrange for food. Once the body is taken to the crematorium, they clean the house, they wash the house, and then they get ready. Until then, they won't cook in the home. So they make arrangement for food, etc. And once these people come back, they'll have food ready. That is how it is in the tradition. Now, the thing is, you speak about this dead person so much, and this is so impermanent and all that. Once you take a dip, you forget everything. So that is the Yatamana Vairagya. It is also given another name, Pravachana Vairagya. While listening to this Vedanta class, you say, oh yes, we have to be that self. All this is not permanent. All that, once you go out, okay. I'm not continuing with that. We all know that. So that is second. Third is Prasava Vairagya. It is also given the name Prasava Vairagya. The pain during the pregnancy a woman experiences, it is not equated with anything. That is why men have heart attacks, women don't. Not that women don't have heart. Their heart is powerful enough to withstand pain. So that pain is not equated with anything. It cannot be equated with anything. And when she experiences that pain, she says, no, I will not let my husband close to me next. But again, everything starts. So the thing is, these vairagyas, they are not permanent. It just comes and it just goes. So that kind of vairagya is not we are talking about. From Yatamana, we have to go to Vyatireka. We have to avoid by attaching ourselves to the opponent side. Then instead of running away from it, you have to face it head on. That is Ekendriya. Just give up everything, focus the mind in only one thing, and bring the mind back in control. Eka Indriya. Only one mind. Mind is the only thing which is not under the control. Indriya, mind is accepted to be Indriya in this sense. Okay. So only mind is not under control. So that is also brought under control. The fourth is, final is Vashikara. Mind is under total control. And there also we saw the gradations of Vashikara. So Vashikara, if you have, then the liberation is quite possible. The Samadhi is quite possible. But if you have a very Dridhatara Vashikara, if you have a very strong Vashikara, then the liberation is definite. That is what Yoga Sutra says. Now, explain this. Suntem la capitolul Adhikari, acesta este subiectul și în cadrul acestuia am vorbit în clasa de aseară despre Sadhana Chatushtaya, cele 4 precondiții, da? Și am discutat despre Viveka și despre Vairagya. Vairagya este cuprinsă suntem la pagina 12, 11-12, da? Și am văzut cele 4 tipuri de
Vairagya, așa cum le prezintă Yoga Sutra, da? Yatamana, Vitireka, Ekendriya și Vashikara. Da? Primul tip este acel tip de Vairagya care este la un nivel inferior, da? Și a primit mai multe denumiri, o să vedem. Este de pildă, dăm câteva exemple, atunci când se poate naște acest tip de Vairagya, toată lumea are din când în când, ea este temporară, nu este permanentă, da? De pildă când moare cineva, da? Și atunci înțelegem că de fapt totul este temporar, efemer în lumea aceasta și așa mai departe. Și acum o să povestim un pic, de pildă, în India există această tradiție ca după moartea unei persoane să faci neapărat baie până te întorci acasă sau pe drum dacă găsești un râu, faci baie în râul respectiv sau dacă ajungi acasă faci baie chiar și după mormântare, dar nu doar după mormântare, și când te duci de pildă la cimitir sau după ce arzi cadavru sau în toate aceste situații există acest ritual, să spunem, sau această regulă în tradiție potrivit căreia trebuie să te îmbăiezi, să faci baie și se consideră că în momentul în care te scufunzi în acea apă a râului, uiți totul despre persoana respectivă, cumva, e ca o detașare, da? E ca acel tip de yatamana, de detașare, de vairagya în sensul acesta, da? Și chiar există și un poem în sudul Indiei, foarte frumos scris despre această experiență, da? De un acharya, I forgot the name of the poet. Tirmular, da? Despre care se spune că a scris 300.000 de versuri și despre care se spune că intra în meditație, stătea un an în meditație, deschidea ochii și spunea un singur vers discipolilor, da? Bun, deci avem acest tip de Yatamana Vairagya, da? Am mai primit și o altă denumire, Pravachana Vairagya, da? Este tot aici intră, da? Dar a primit mai multe denumiri. Și putem da un alt exemplu, este acea Vairagya pe care o dobândești după ce, sau în timpul și imediat după ce asculti clasa de Vedanta, da? Atunci realizezi, da? Apoi după ce ieși din clasa de Vedanta o și pierzi foarte repede, da? Sau Prasava Vairagya, o altă denumire, da? Pentru un exemplu specific, de pildă femeia care dă naștere, dar datorită durerii foarte mari, care nu este echivalentă cu nicio altă fizic, da? Dezvoltă pe moment, să spunem, acest tip de vairagya, dar apoi bineînțeles că se uită, pentru că asta este specificul primei vairagya, da? Yatamana este temporară și de aceea trebuie să facem trecerea la următorul tip, nivel, stadiu, da? Vitireka, apoi la celălalt, al treilea, Ekendriya, Indriya, da? Este controlul mai mare al organelor de simț și al minții, până când în final să ajungem la Vashikara, care înseamnă un control total al minții și de aici Samadhi devine posibil. Okay. So next is a Samadhi Shatka Sampatti. Samadhi Shatkam Nama, 19th is starts with Samadhi Shatkam Nama, Shama, etc. The 6 qualities, 6-fold qualities. What are they? Shama, Dama, Shraddha, Samadhana, Uparati, Titiksha. He is giving it in a different form, doesn't really matter. The order is not important. We have seen Shama, Dama, Uparati, Titiksha, Samadhanam, Shraddha. And this is in a different order, does not really matter. There is no cause-effect relationship between each one of them. We may establish a cause-effect relationship between each one of them, but that is not how it is. That is why there is no order. But each one of them is complementary to the rest of the 5. Only when you have one of these, the others are possible. If you say, okay, out of the 6, I have 5, is it okay? No, not possible. Because if you have one of them, the rest 5 is compulsory. They will be there. There is no choice. So each one of them is dependent upon the one point of it. Shama, everything is dependent on Shama. Everything is dependent upon Dhamma.
Everything is dependent upon samadhana. Like that, everything is dependent upon that one of the six folds. We'll see that also. Okay. So, Shamo Nama. What is Shama? Shamo Nama. Shama means Prachina Vishaya Vasana Tyaga Purvakam Vishayebhyaha Manasah Pratinivartanam. Beautiful. Prachina Vishaya Vasana. So we have seen only Shama. What is Shama? Manasaha Nigraham. Mano Nigraham is Shama. That is how we have studied in Tattvabodha, etc. Control of mind is Shama. But here, instead of saying control of mind, just control of mind as Shama, he is explaining it in detail. Control of mind from what? He says, Prachina Vishaya Vasana Tyaga Purvakam. By giving up the old habits, by giving up the old patterns, by giving up the old thought imprints. Vishayebhyaha Manasaha Pratinivartanam. Removing the mind from the sense objects. Removing the mind from the objects. Because for us, everything is in the world is object. We are objectifying everything. So, removing it from them is what is Shama. Damo nama tadvat vishayebhya bahindriyanam pratinivartanam. Dama means similarly means because of our past thought imprints and all that, the patterns, whatever you call it, because of that, the mind runs away towards the sense objects. So, the sense organs runs away towards the sense object and bringing them back, controlling the sense organs. Shama is controlling the mind. Dhamma is controlling the sense organs. This is the difference. Mergem mai departe. Suntem la 19, partea 12, da? Și vom discuta despre cele 6 calități sau virtuți. Shama, Dhamma, Shraddha, Samadhanam, Titiksha și Uparati. Nu contează neapărat ordinea în care le menționăm, pentru că, de fapt, între ele nu există o relație cauză-efect, deși poate putem vorbi și despre asta, dar nu asta este o relație dintre ele, ci este o relație de interdependență. Da? Dacă există una dintre ele, implicit vor exista și celelalte. Prima, Shama. Ce este Shama? Am văzut în Tattvabodha că înseamnă controlul minții, însă aici se explică în detaliu ce înseamnă acest control al minții, da? Renunțând la vechile tipare mentale, obiceiuri mentale, retrageți mintea de la obiectele simțurilor, sau deci înseamnă retragerea minții de la obiectele simțurilor, da? Diferența dintre Shama și Dhamma: Shama controlul minții, Dhamma controlul organelor de simț. Shraddha. Shraddha Nama. What is Shraddha? Guru Vedanta Vakyeshu Dridhatara Vishwasaha. Astikyam. What is Shraddha? Guru Vedanta Vakyeshu Vishwasaha. That is what we studied in Tattvabodha. Now he says Dridhatara Vishwasaha. You have faith, trust in other things. More superior faith or trust than the other things is what he refers to as Shraddha. But I always refer to this as surrender. Surrender. So Astikyam, he says Astikyam, Astikyam. Astikyam means that what is said and what is taught is true. Asti iti buddhi. Yes, it is true. That is the sense we have to have. For this kind of surrender to happen, there should be a great amount of devotion. Because from devotion, from the divine, okay, this is where you can use the word divine love. Because the word, the love for objects is not what we are talking about. Like it is said in the Shvetashvara Upanishad. Yasya deve parabhakti yatha deve tatha guru. The final shloka of Shvetashvara Upanishad. Yasya deve parabhakti yatha deve tatha guru. Tasyeva kathita hyartsaha prakashante mahatmana. Prakashante mahatmana iti. That is how it concludes. When the Upanishad concludes, it repeats the final statement twice. So, one who has great devotion towards God
The same devotion one who has towards the Guru, only to him the aforesaid, the taught, whatever is taught in the Vedanta, that will be presented, that will be understood, that will be presented means that self presents itself to him. That will be understood by this kind of person with this kind of bhakti, surrender. So that is what is said as Shraddha. Următorul Shraddha, am văzut în Tattva ce înseamnă, dar acea credință în maestru, în guru, abandon, da, e mai bine tradus cu abandon. Și este foarte important de înțeles că numai cel care are acea devoțiune, iubire față de Dumnezeu și față de maestru, numai el poate să poate înțelege învățătura din Vedanta și da. What happened? It's okay. What did you eat? Okay. So that kind of a divine love, it is said, Yasya deve parabhaktyata devatata guru. That shloka, did you say that shloka? No, you didn't. Did you give the meaning of that shloka at least? Da. Da, over. That is enough. So, samadhanam nama. Samadhanam. What is samadhana? Samadhanam, samadhihi samadhanam. Generally, we say samadhihi samadhanam. Samadhi is samadhanam. Attaining the samadhi. What does that mean? He says, Lakshye Brahmani Chittaikagryam. He is making it very clear. Without mincing any words. Lakshye Brahmani Chitta Ekagryam. In the final goal, which is the Brahman, the mind getting fixed in that final goal. Chitta Ekagryam, mind focused on that self, is a samadhanam. But wait, Chitta Ekagryam. Have we seen Chitta Ekagryam somewhere? Gaining Chitta Ekagryam? Somewhere? So, we gain the Chitta Ekagriya through the Nishkama karma or upasana. Earlier it was said you gain the Chitta Ekagriya through Saguna upasana or because we said what is Chitta Ekagriya? When the impediments, when the thought imprints or the bad thought imprints are removed, the mind gets focused. So that is explained through the Nishkama karma, your thought impediments are removed and the Vikshepa is removed by the upasana. So that is what is Chitta Ekagriya. When you get rid of all the troubles and all the thought imprints, your mind gets focused. That Chitta Ekagriya is with respect to the Saguna Brahma, attributed self. And this focus we are talking about is with respect to the Nirguna Brahman, the non-attributed self. That is the difference. Mergem mai departe. Samadhanam, a treia, da? Este vorba despre acea stare în care mintea se focusează în sine. Chitta Ekagriya se numește. Dar am văzut și mai devreme, am discutat despre acest concept și am spus că poți să ajungi la această centrare a minții prin upasana, da, prin meditație și prin nishkama karma, prin acele acțiuni în care există detașare față de de rezultatul acțiunii. Care este diferența? Acea centrare mentală, Chitta Ekagriya, se referă la Saguna Brahma, da? Brahma cu atribute, pe când aceasta se referă la Nirguna Brahma, Brahma cu fără atribute, neatributat. Uparatir nama. What does Uparati mean? Uparatir nama. Uparati means sasadhananam aihika amushpika bhoga hetunam laukika vaidika karmanam srakchandanadi vishayanam visheshatah strinam cha parityago halahalavat. Sasadhananam aihika amushpika bhoga hetunam. Uparati was said in just very simple way there. We just said, okay, performing the karmas over.
Now here what does he say? Sasadhananam aihika amushmika bhoga hetuna. Along with its cause. Along with its cause. Cause here is the means. Along with its means. Means for what? The experience of the objects, the sense objects that are here and hereafter. That are here and hereafter. The sense objects that are here and hereafter. What are those means? Laukika Vaidika Karmana. For here, the worldly activities. And for the hereafter, the Vedic karmas. So, giving up along with the means, the karmas of this world and karmas that are prescribed in the Vedas, which will lead you to the experiences of things in this world and things of the other world. That said, now it is not just that. Srachandanadi Vishayana. When we talk about Vairagya, Srak Chandana Vanidadishu, like that it is said. Srak Chandana Vanitadishu. Srak means a garland. Chandana means a sandalwood paste, any fragrant thing, any fragrance. And Vanita means woman. So here he is separating that. He says, Srak Chandanadi Vishayanam, the objects like the garland and the fragrance. Garland and fragrance can be interpreted as a name and fame. Why will someone garland you? When you have name. Like the smell of the sandalwood, it spreads, the fame also spreads. So it is a implication to the name and fame. So, and the other perks which come with that name and fame. That is what is said as Vishayanam, those objects. And Visheshataha, specially, he is mentioning it specially. Sreg and Chandana, okay, they are objects, okay. But specially you have to, Strinam Parityagaha, you have to give up the women. How? There is a word in the final, Hala Halavat. Hala Halavat. Hala Hala. What is Hala Hala? It's a very peculiar word. In the Akaranta, Ha, there are very few words. Ha ha, like that. Hala Hala is the poison, it's the deadly poison which could have destroyed the whole of the world, which came out while churning the Milky Ocean. So they got nectar also from the churning, and this poison also from the churning, and they were afraid, what will we do? So they took it to Shiva, and Shiva said, don't worry, I will drink. He drank it, and his wife saw this fellow is killing himself, committing suicide. No, I won't let him. She caught hold of his, we don't know why she caught hold of his neck. She caught, oh, you idiot, you are drinking that. Probably that also may be possible. But she caught hold of his neck and tied a serpent to it. You know, when a poison runs, you just tie it with something. So that is the serpent put by probably the goddess. So anyway, so that is the deadly poison which could have destroyed the whole world. We are not even talking about a simple poison which will destroy you. Okay. Now you have to understand Strinam. See, okay, earlier Srak Chandanadi, Vishayana, they are objects. The garland and the fragrance, they are referred to as objects. So, Stri is not referred to as object. We can beautifully say, oh, we don't objectify the women. In reality, in the Indian tradition, they are not objectified. The idea of objectification, etc., came later. In Indian tradition, there is no objectification of women or men or whatever. So, this is separated. Sri is separated from the objects. Why is it so? No. In this sense, you don't bring in those objectifications, etc. This is given a special consideration. Women or men, whichever it may be.
It need not be only as women, even men. Why is it separated from that object? See, these objects, okay, sandalwood paste, I apply. Who can see the sandalwood paste fragrance? Only in South Korean dramas, the people will have the whatever they give the name to keto, some name they give it to, and they'll see this fragrance. Not in reality. Okay, so no one can see the fragrance of a sandalwood. You can smell it, not see it. Okay, garland, you can smell and see, not hear it or feel it, touch it. So these are all limited to a particular sense organ. Do you understand? But women or men, why it is specially separated from these other objects? It can be brought in as object also, but it is separated from these objects and given a special consideration because these are these are experienced through all the sense organs. It is not just eye, it is not just ear. Every sense organ experiences this. So that is why it is separated from the other objects. Hala halavat. Mergem mai departe la 4, para acesta. Înseamnă renunțarea la acele acțiuni lumești și nu doar și la acțiunile prescrise în Vede, prin care se obțin practic experiențe legate de obiectele din lumea aceasta, acțiunile lumești din lumea aceasta și obiectele din lumea de dincolo, de acțiunile prescrise în Vede promit asta, da? Și nu doar la aceasta, mergem mai departe, sunt menționate și următoarele două obiecte, strag, chandan, ghirlandă și santal, da? Și o să mai este menționat și un al treilea, femeie și implică și bărbaș, o să vedem, da? Cele două, ghirlanda și santalul, sunt de fapt implicații pentru nume și formă, pentru nume și faimă. Și mai departe se menționează și cuvântul stri, care înseamnă femeie și este cumva pus separat de celelalte și o să vedem de ce. Dar acest cuvânt stri, care înseamnă femeie, de fapt prin extensie ne referim și la bărbat, da? Renunțarea la acestea, că despre acestea vorbim, da? Și o să aduc aici în discuție, o să menționez o poveste pentru a înțelege mai bine, în momentul când divinitățile împreună cu demonii au căutat în ocean nectarul nemuririi, nectarul a fost găsit, dar împreună cu el și otrava, da? Și otrava aceea era atât de puternică încât ar fi fost în stare să distrugă întreaga lume. Și atunci zeitățile s-au dus la Shiva să găsească o soluție și Shiva a zis: ok, o să beau eu această otravă. Și a băut-o, n-a reușit să o înghită de tot, da? Pentru că soția lui a venit cumva l-a strâns de gât ca otrava să nu meargă mai departe și i-a pus în jurul gâtului ca să oprească acea otravă un șarpe. Și acest cuvânt striastic înseamnă femeie, da? Și implicit și bărbat. Și de ce sunt cumva puse separat față de celelalte obiecte de mai sus menționate? Pentru că experimentarea celorlalte obiecte presupune un singur simț, un singur organ de simț, da? De pildă, pasta de santal, să spunem, nu o vezi, dar o poți mirosi, da? Dar experiența legată de femeie și de bărbat implică de fapt toate cele 5 simțuri, toate cele 5 organe de simț. De hala-hala. Hala-hala, asta înseamnă, da. So it seems he drank it. Huh? He remembers it. So he was there in that churning group. Which side I don't know. I am not saying it. I am not taking sides.
So sasadhananam ahikamushmika. See, along with it means we are not just talking about the karmas, the worldly karmas and the scriptural karmas. Along with its means. Okay, if you have to perform the karmas along with its means, you need to have some prerequisites. You need to have a wife, you need to have a son. Those are prerequisites for you to perform karmas. So along with and wealth. Yagasya dverupe dravyam devatacha. There are two parts for the yaga. One is dravya, the other is devata. Dravya means money. The other is a deity. So deity you can invite anywhere, but you need to have money for performing the yaga, right? So that is also important. So all these means which are necessary for performing those karmas, whether it is, even if it is worldly karma, you need to have money for any karma. So that is also included here. But wait. What did he say? For the results here and hereafter. For the results and here and hereafter. Is this not what we saw as Vairagya? What is Vairagya? Giving up the results here and hereafter, right? And here, giving up the results here and hereafter. Along with this means, doesn't really matter. You have to do the same thing in Vairagya also. What is that? The difference is this. There, you give up with strength. Once you have given up, you have gained the Vairagya and you are coming to the next stage here. That Vairagya is there. But that does not mean this comes back in a different form through the back door. Whatever you have given up does not mean that it is gone for once for all. No, it can come through the back door in a different form. So, this Uparati is because your prarabdha. You can bring in that also. Why not? So, because of that, when it comes back again, you have to have the strength to negate it. That is what is Uparati. This is the difference. Vairagya, you have already given up. But whatever is already given up, coming in a different form and different name, that should also be given up. That is Uparati. Okay? Pentru a face anumite acțiuni, da, există anumite prerechizite, de pildă familie, soție și așa mai departe, bani, da, avere, pentru a face anumite acțiuni, planuri, chiar și pentru acelea ai nevoie de bani. Da. Ideea este că, nu cred că am tradus mai devreme, renunțăm la acele acțiuni numești și prescrise de vede, dar și la mijloacele de realizare ale acestora, da? Am văzut și în cazul Vairagya că se vorbea tot de această renunțare la rezultatele acțiunilor, cele pe care le poți obține aici și în lumea de dincolo. Și atunci care este diferența? Pentru că vedem același lucru și acolo și aici. Da? În cazul Vairagya, ai renunțat, se renunță prin voință, pentru un anumit efort conștient, da? Prin voință, dar asta nu înseamnă că acele lucruri nu se întorc pe ușa din spate. Se întorc datorită de karma, de pildă, putem să considerăm și în acest fel. Dar atunci când se întorc, trebuie să ai acea putere să le negi, iar acea putere vine din Uparati. Da? Aceasta este diferența. So, Vairagya's end result is Uparati. The end result of Vairagya is Uparati. In Vairagya also you have to see Dosha Drishti. In Uparati also you have to see Dosha Drishti. But the difference is in Vairagya, you see the Dosha Drishti finding defects. You find the defects on things which you have not even heard of, you have not seen, you have not experienced. It is not there. But Uparati is with respect to the things which are there, which presents itself. That is the difference. Okay? So, Titiksha Nama. What is Titiksha? Shitoshna Kshut Pipasadi Dvandva Sahanam. What is Titiksha? Shita Ushna
Kshut pipasadi dvandva sahanam. The duality. What is the duality here? Cold, heat, then thirst, hunger. All these kind of dualities. Forbearing it is what is titiksha. That is why we call it forbearance. Okay. Now, this is... Okay, you finish this. Mai departe mergem la 5, titiksha, da? Se referă la îndurarea sau acomodarea la diversele contrarii, cum ar fi frig, cald și așa mai departe. Here we said sahanam, forbearing. We are not saying fighting it. If you are going to fight it, you will not be able to concentrate on anything. You sit in the class, the stomach is growling. I am not. Why everyone is laughing except one person? I am not saying this or that person. So, for anyone, they may have thirst, they may have hunger. So, because of that, what happens? You are, if you are going to fight it, then your thought is fully occupied in fighting and not listening to Vedanta. You see. So, if you fight anything, you are giving your focus and time for that stupid thing. So, accept and discard it. Accept and put it away. Yes, I am hungry. So what? Okay. It's cold. Yes. Okay. Over. Oh, it's cold. It's cold. What use it is if you are going to keep on repeating it? There was this old Swami who used to live in Rishikesh. He'll say, "Oh, it's cold, very cold this year." Every year he says the same thing. Every season he says the same thing. This is very cold this year. It is very hot this year. It is very rainy this year. I won't stay till the next climate. And there was another fellow. He also popped up. His name was Rishi. He'll come and say, I didn't understand. First, why is he counting this? He'll say, 4 year, 4 month, 4 days, 4 hours, you will live. I was like wondering, why that? What is that 4 year, 4? He's talking about the next season. You will still live then, don't worry. And he lived for quite some time, every time saying the same dialogue. This year, no. I am not old, very old fellow. So that is what it is. He is complaining. He is just complaining and not letting it. Okay, it is cold. You cannot do anything. I prefer cold climate than the warm climate actually, You can at least put on more clothes. In warm climate, when it is hot, what can you do? You cannot do anything. Even if you remove everything and go naked, nothing can happen. So that is the difference. So here he says, titiksha means accepting. Forbearing here is accepting. Okay, yes, it is there. So what is the next thing? What we have to do? That is what we have to focus. Not in this. Giving up focus on this, accepting is giving up focus on this problem and focusing our energy on the situation in hand, which we have to really focus on. So that is why he says, Shamadinam Shannamapi Sadhananam Ekasadhanatvena eva abhipretatvad Vekadini Chatvari eva sadhanani nanaveti nyayam. This is not a big deal, so I am completing this. Shama, etc. All the six sadhanas are accepted to be one sadhana. They are all one sadhana. Therefore, Viveka, Vairagya, Shamadhi, Satka, Sampatti and Mokshatva. There are only 4 sadhana chatushtaya, not 9. 6 plus 3, 9. Oh, 9 sadhana chatushtaya. No, there are not 9 sadhana chatushtaya. There are only 4 sadhana chatushtaya because Shama, etc. are clubbed together as one because they are interdependent. We'll see that.
Am văzut titiksha înseamnă, și am spus că înseamnă îndurare. Ce înseamnă acest lucru? Nu înseamnă să ne luptăm cu diferitele probleme, da? Pentru că acea luptă va atrage toată atenția noastră, focusul va fi acolo și nu ne mai putem concentra pe ceea ce ne propunem să ne concentrăm, da? Și deci ideea este să acceptăm, asta înseamnă acceptarea contrariilor. Era în Rishikesh un swami mai în vârstă care se plângea mereu că de vreme, că e frig anul ăsta și așa mai departe. Deci titiksha înseamnă acceptare, da? Acceptăm problema respectivă și astfel și ne îndreptăm focusul spre ceea ce este important sau spre ceea ce ne propunem. Da? Cele 6 sunt grupate împreună și sunt considerate a fi o sadhana, de aceea vorbim de 4, da, prerechizite, sadhana chatushtaya, da? Sunt 4 pentru că aceste 6 calități sau virtuți sunt grupate în una singură. So, Shama is a control of mind. Right? Let us keep it like that. Now, without the mind control, you cannot have the sense organ control. Shama is impossible. Without the mind control, there is no possibility of Shraddha. Without the mind control, because where will you, when the mind is not controlled, how will you even recognize the Guru and the Vedanta? It is impossible. Okay, so because your mind is always involved in things of the world, not of the Shastra or Guru, therefore that is impossible. So without mind control, there is no possibility of samadhana. Samadhi is impossible. So without the mind control, meaning placing the mind in the absolute self, is impossible without mind control. Without the mind control, uparati, which we saw, the final end result of vairagya, that is also not possible. Because end result of vairagya, without mind control, your mind will be wandering towards the objects, not the self. And without the mind control, without the shama, the final titiksha also is impossible. Because when your mind is attached to the external things, how can there be titiksha? When the mind turns inwards, you can forbear. But when it is attached to external things, it is impossible. That is why Shama is needed in all the other things. Similarly, Dhamma also. So everything is needed in the rest of the other 5 sadhanas. Therefore, they are clubbed together as one sadhana. Fiecare dintre cele 6 este necesară pentru celelalte, da? Și am spus că există o relație de interdependență între ele. De pildă, dăm un exemplu. Shama, controlul minții, este foarte importantă pentru a putea avea, de pildă, Shraddha, da? Pentru că dacă nu ai Shama, ai controlul minții, nici măcar nu poți să-l recunoști, să accesi pe maestru, pentru că mintea ta este permanent îndreptată către obiectele lumii, da? Este necesară și pentru uparati, da? Pentru că altfel mintea rămâne îndreptată către obiectele exterioare, pentru titiksha. Din nou, dacă nu avem shama, nu putem să avem nici titiksha, pentru că mintea va fi permanent orientată către exterior, către obiectele lumii și nu către interior și va fi foarte greu să acceptăm, pentru că nu există acea detașare, da? Tot așa cum shama este necesară și dhamma și așa mai departe. Și fiecare dintre ele este prezentă și este în relație de interdependență cu fiecare dintre cele 6, de aceea ele sunt puse împreună, sunt luate împreună și considerate o singură sadhana. Muksha nama 20. Mumuksha nama. What is mumuksha? Mokshomi bhuyat iti dridhecha. That is what we saw in Tattvabodha. Now he says, Swasvarupa bhuta Brahma avaptihi anartha nivrittischa moksha iti tasmin tivra tara ichcha. Swaswarupa bhuta Brahma avaptihi. Gaining the self. It's one's own inner nature. One. And getting rid of all the troubles, all the problems, the ignorance and its effect. This is what is moksha. This is what is called as liberation. And for that liberation, tivra tara ichcha, tivra tara, not tivra tara, very strong desire. Stronger desire is what we say as a mumuksha.
Trecem mai departe. La un moment dat v-am spus că 5 este titiksha, da? Dar este de 6 de fapt. A fost o greșeală de numerotare atât. Da? De titiksha a fost explicată ultima. Da? Okay. So, Tivratara, you are not completed? No. Okay. Suntem la Mumukshudva, da? La dorința am ajuns la 4. Da? 4 dintre cele 4 sadhana chatushtaya. Și ce înseamnă? Dorința pentru eliberare moksha, știm că înseamnă practic dorința de a ajunge la cunoașterea de sine și de a scăpa de ignoranță și de toate efectele acesteia. Și pentru aceasta este nevoie de tivratara, da? Adică dorința trebuie să fie puternică. Această dorință, da, trebuie să fie puternică. What is Tivratara? Okay. A person is very hungry. He is very hungry now. Now, for that person, you are giving nectar. You are giving nectar. Will he be interested in nectar? First, give me food. I don't want nectar. So, food is the only thing which he wants then. Okay. A person's head is burning with fire. It's on fire. Now, is this pure mineral water? He is not going to search for any mineral water. He will just jump in some ditch. Sewer also. He will not worry about it. Even if it's a sewage canal, he will just jump in. Okay. Now, third, somebody is asking for wealth and this and that. You take that person to a river. Okay. Now I'll tell you what. Push him inside the water. 1, 2, 3, 4, 5, 10 seconds. He cannot stand then. Stop breathing. Now what do you want? He will not want anything except to breathe. So you understand the thirst, the desire for food, only that. The desire for the water, only that. Whether it's good or not, it's not important. And desire for air, only that. So that is how we have to have focus. Not your focus should not be disturbed by the world and the worldly things. That is what is referred to as a here Tivratara. Ce este tivratara sau cum înțelegem tivratara aici în context? Și dăm câteva exemple. De pildă, unei persoane care este foarte foame, nu poți să-i oferi nectar, probabil miere, polen, da? Ci îi dai mâncare, da? Pentru că nu va fi satisfăcută cu atât de puțin, da? Sau, de pildă, o persoană care îi arde capul, da? Nu va întreba niciodată, se va arunca în prima apă, nu va întreba niciodată dacă apa e bună sau nu e bună sau e minerală și așa mai departe, da? Sau bagi o persoană cu capul în apă și o ții acolo și o ții un pic mai mult și când o scoți va respira disperată după aer, da? Nu va vrea nimic altceva, orice ai întrebat dacă vrea, nu va vrea să respire și atât, da? Tot așa trebuie să fie și dorința pentru eliberare, tot așa de fapt trebuie să fie acel focus, că la asta se referă Tivratara, da? Acel focus pe care trebuie să-l ai și acea determinare și nu trebuie practic să fie influențată de nimic din lume, de obiectele lumii, da? Aceasta este Tivratara, acel focus care este nezdruncinat de niciun fel de experiență din lume. Okay, 21. So, underline the 21, it is very important. Jnana utpatti sadhanani, the means for gaining the knowledge. Jnana utpatti sadhanani. Jnana, knowledge, utpatti, gaining, and sadhanani, means for gaining the knowledge. Means for producing the knowledge, meaning gaining the knowledge. Okay, utpatti means production, producing. So means for producing the knowledge, gaining the knowledge. Vivekadi chatushtayam
Shravana Manana Nididhyasanani Trini Tattvam Padartha Sodhanam Cha Iti Ashtau Jnana Sadhanani. These 8 limbs are jnana, means for knowledge. We are not talking about the Ashtanga of yoga. We are talking about the 8 limbs in the Vedanta. Vivekadi Chatushtem, Viveka, Vairagya, Shamadhi, Shatka Sampatti, Mukshatva, 4. Then Shravana Mananadi Nididhyasanani, 3. Shravana Manana Nididhyasana, 3. 7. And Tattvam Padartha Shodhanam, gaining clarity over the Tat and Tvam Padartha, the implied meaning of Tat and Tvam. That is the 8th one. These are the means for knowledge. Shodhana means purification. We explain it as clarity, but Shodhana means purification. Like yesterday we saw the Hamsa removes only the milk, the condensed milk, and leaves the water. Like that, we should be able to distinguish between the non-self and self. Non-self and self, how will you distinguish? This is Chit and that is Jada. This is Drik and that is Drushya. This is Sakshya, that is Sakshi. This is Sakshi, that is Sakshya, etc. Okay? Chit Jada. Chit, this is consciousness, that is inert. This is seer, that is seen. This is the witness, and that is witnessed. In all these ways we have to see. And this is the substratum, and that is the superimposed. Ok, try and the last square. Ajungem la 21. Nu am fost prea atentă la început. Sper că ați scris voi. La 21 este foarte important acest verset, da? Și mijloacele, ne vorbește despre mijloacele pentru dobândirea cunoașterii. Cele 8 limburi, părți din Vedanta, da? Începe cu Viveka aici, Shravana, Manana, Nididhyasana și apoi dobândirea clarității dintre înțelesului Tattvamasi. And after that, Guruji? No, Tattantam Padartha Shodhana, the clarity over Tattantam. Okay? Not Asi. Clarity over distinție dintre Tat și Tvam. Da? Și cum trebuie să vedem această distinție, a discerne între trebuie să vedem distinția dintre văzător și obiectul percepției, dintre substrat și ceea ce este suprapus peste substrat. Da? Trebuie să avem această claritate, acest discernământ între acestea. Shravana, etc. 3. That's also to be translated. Shravana, listening, reflecting, and Shravana știm ce înseamnă asculta, Manana a reflecta și Nididhyasana a contempla. So, Tattvam Padartha Shodhana, we are continuing. So, Tattvam Padartha Shodhana is how it is purifying. What is purifying? Clarity. How? Like the swan removes the condensed milk and leaves the water. Similarly, we have to differentiate between this and that. This, the self, and that, the non-self. How? Self is a consciousness. Non-self is inner. Self is seer. Non-self is seen. Self is the witness. Non-self is the witnessed. Self is the substratum. Non-self is the superimposed. In these different ways, we can distinguish. Și cum facem aceasta? Am văzut ieri exemplu cu apă de băda care mănâncă doar partea de lactate din amestecul acela cu apă și lapte, da? Și tot astfel să dobândim această claritate, că de fapt asta înseamnă a distinge, această claritate între următoarele, să înțelegem că sinele este Chit și lumea celelalte, restul este inert, da? Că în sinele este văzător, restul este obiectul percepției, că este substrat și restul este ceea ce este suprapus peste substrat. Da? Okay, so 8 sadhanas. What are they? Viveka, Vairagya, Samadhi, Shatka, Sampatti, and then Muksha. Then don't look at the book. Yes. Everyone knows to look at the book. Don't look at the book. Shravana, Manana, Nididhyasana, and again he is looking at the Shodhana.
Taptam Padartha Shodhana. Yes. So these are the 8 things. Get it into your head. These are the 8 means for knowledge. Okay. Vivekadi 4. Viveka, Vairagya, Samadhi, Shakka, Sampati, Mokshatva. And the Shravana, Manana, Nityasana. And the final is Shodhana. The purification of the clarity over Tat and Tom. Okay. Now he is going into the next topic, 22nd Avarta. Yes. Antaranga, Vahiranga, Sadhanani. Okay. See, these are all the 8 of them are means for knowledge. All the 8 of them are means for knowledge. Okay, let me explain this way. You are hungry. Okay, there is A, cooked food. B, your salad, uncooked food. Okay. C, there is some juice. Okay, and D, there is some powder. Okay, now you are hungry. Which one will you choose? You are hungry. Which one will you choose? Cooked food, obviously. So that you are hungry. I'm talking about hungry, not weight reduction methods. When you are very hungry, you will want to eat food, right? So food. You are not that hungry. Okay, salad is fine. If you are not even that much hungry, okay, I'll just taste it. Horlicks, we used to do it in our childhood. I don't know. So we have this Horlicks and Bonvita and all those drinks, kids drinks, or the milk powder also. We used to lick it. So when you are not hungry, just for taste sake, you just eat it. And even worse is you just sip juice. Now these are different levels. Okay. So for quenching your hunger, what is the closest? Cooked food. For quenching your hunger, what is the last resort? Juice. So whatever is closest is what is called as antaranga. Whatever is farthest is called as bahiranga. Internal limb and external limb. Anga means limb. Okay. Antaranga. Anta means internal. Bahir means external. Internal limb and external limb. These are the internal limb and external limb for the knowledge. What are they? Vivekadini Purokta Sadhanani Ashtau Api Antaranga Sadhanani. Yajnadana Tapa Adini Bahiranga Sadhanani. So Viveka, etc., the aforesaid 8, all the 8, they are internal means. And Yajna Dana Tapaschaiva Pavanani Manishina, like that it is said in the Bhagavad Gita and other places. So Yajna Dana, etc., Yajna fire oblation, Dana donations, alms, and Tapa penance, etc., are external means. Anayor Mukshu Jignasa Outkatye Antarangameva Sadhanam Anushthet. So when among this, which one should I prefer? Like among all these different kinds of food, which one should I prefer? When you are very hungry, you go for the cooked food. So similarly, when you are the complete jignasa outkatye, when the jignasa, the desire for knowledge is unbearable, it is in supreme, then one has to resort only to the internal. To gain that burning sensation for knowledge, burning desire for that knowledge, you have to practice the external. That is the idea here. Mergem mai departe la 22 și o să începem cu un exemplu ca să înțelegem mai bine. Atunci când îți e foame, ai mai multe posibilități. Să alegi mâncare gătită sau salată sau suc, da? Și dacă ți este foarte foame, evident că vei alege mâncarea gătită, da?
Sunt astfel mai multe diferite niveluri, să spunem, pentru a satisface foamea și vei apela, să spunem, la mâncare, atunci când îți este foarte foame, vei rezolva și vei apela la mâncarea gătită, nu vei alege un suc. Și ceea ce este mai aproape și mai adecvat pentru a rezolva acea, să spunem, dorință, pentru a o satisface, se numește antaranga. Da? Este limbul, sau să spunem, nu soluție, că e limb, parte înseamnă limb, da? Interior, mijlocul, da? Iar ceea ce este cel mai îndepărtat, care cumva nu este neapărat, sau este o soluție, dar nu este soluția imediată, cea care rezolvă imediat, da? Este bahiranga. Bahir înseamnă exterior, da? Cum ar fi în exemplu pe care l-am dat pentru acea foame, da? Mâncarea gătită este antaranga, să zicem, da? Și supul, care nu rezolvă neapărat foamea, da? Este bahiranga. Astfel putem să calificăm și cele 8 mijloace pentru a ajunge la cunoaștere de care am vorbit în 21. Toate sunt antaranga, da? Sunt mijloace interioare pentru a ajunge la cunoaștere, iar ritualul focului, donațiile, tapasul sunt considerate bahiranga, da? Exterioare. Bun, și pe care trebuie să le prefer atunci când dorința de cunoaștere este foarte puternică, întotdeauna vom apela la cele interioare, la cele 8. Dacă însă dorința de cunoaștere nu e atât de puternică, trebuie să le practicăm pe cele exterioare pentru a ajunge la acea dorință puternică de eliberare. Okay, so whatever is closest to the knowledge is internal. Whatever is farthest to the knowledge is external. This is the simple definition of internal and external. Okay, so we'll understand this. Yasya sadhanasya, next paragraph. Yasya sadhanasya shravanadikam tat karyabhutam aparoksha jnanam va drishtam phalam tad antanga nityuchyate. For whichever means Shravana, etc. Tat karyabhutam aparoksha jnanam va. For whichever means Shravana, etc. or its effect, which is the immediate knowledge, is the perceived result. For whichever means Shravana, etc. or the end result of moksha is the perceived result. You can see, okay, after this is the result. That is what is called as antaranga. You understand? So for the Shravana, etc., your sadhana, your purity, etc. are dependent. Okay? So that is antaranga for the Shravana. But for Manana, Shravana is antaranga. For Nididhyasana, Manana, Shravana is antaranga. Like that you have to understand. Okay? So Vekadi Chatushtayam Shravane Mukhya Sadhanam. Bahir Vishayat Abhimukhasya Vekadi Ayogat Shravanadi Asiddhi. Vekadi Chatushtayam, the Viveka, etc. 4 are important means for the Shravana. Why? Why Viveka, etc. are important means for Shravana? Because for a person whose mind is turned outside, externally, he cannot perform the Shravana. So, therefore, Vivekadi Ayogat, for Viveka, etc. cannot be possible. Because of no Viveka, etc., there can be no possibility of Shravana, etc. Mergem mai departe la următorul paragraf. Trebuie să înțelegem, mergem tot și explicăm mai mult acea clasificare în antaranga, da? Le luăm pe fiecare în parte și le analizăm acum cele 8. De pildă, pentru Manana, Shravana este antaranga, pentru că ceea ce este mai aproape de cunoaștere, avem acea regulă, da? Este antar, este interior, ce mai departe este exterior. Așa cum pentru, dăm exemple, pentru Manana, Shravana este antar, pentru Nididhyasana, Manana și așa mai departe. Cele 4, începând cu Viveka, sunt mijloace importante pentru Shravana, pentru că o persoană a cărei minte
merge către exterior, nu poate face Shravana. Why it is not possible to do Shravana? Because there can be no possibility of Viveka, etc. for a person whose mind goes external. Okay? So, evam Shravana Mana Nidhyasananyapi Brahma Sakshatkare Mukhya Sadhanani Tadabhavi Tadabhavat. Similarly, Shravana, Manana, Nidhyasana also are important means for the immediate knowledge of self. Because in its absence, that is absent. Tad abhave, tad abhavat. In its absence, it is absent. That is the idea. Meaning, in the absence of the Shravana, etc., there is no Brahma Sakshatkara. In Sanskrit, this is the fun actually. Tadabhave, tadabhavat. Which this tad, what you have to take. With that tad, what you have to accept. In some places, it will be swa. With this swa, what will you have to accept? There is a big fight regarding that. Și cele trei importante, Shravana, Manana, Nidhyasana, sunt practic mijloace importante pentru cunoașterea sinelui. În absența lor, celor trei, nu se poate produce cunoașterea imediată. Tadabhave, tadabhavat. In the absence of this, the other is absent. Dacă una este absentă și cealaltă este absentă. Tattvamoho padartha jnanam api akhanda mahavakyartha abheda jnane karanam. Tattvamoho padartha jnanam api. Tattvamoho, tattantam. The meaning of, the implied meaning of tattantam, the meaning of tattantam also is necessary for akhanda mahavakyartha abheda jnane, for the knowledge of absolute, the supreme statement, which is a Mahavakya. The knowledge of that Mahavakya. So therefore it is internal sadhana for Mahavakya. Înțelesul implicit al, you said in Sanskrit, Guruji, so I didn't write. Tattvam. Tattvam, tattantam. Also, Tattvam. tattamasi. That tattantam. We are doing the shodhana of tattam. Da. So that is important to gain the... La opta, da? Și înțelesul implicit al lui Tatantuam este important pentru a înțelege Tatuamasi. Yes. Mahavakya. Da. The meaning of Mahavakya. So, for gaining the meaning of Mahavakya, Tat and Tvam, the meaning of that and you, the meaning, that meaning, whatever it is. If it is the implied meaning, it is implied meaning. If it is direct meaning, it is direct. So, we resort to the implied meaning, that's a different issue. So, that meaning is important to understand the Mahavakya. And Mahavakya Jnana is the only thing which can give you the liberation. So, Itham, in this way, Vekadi Chatushtaisya Sarvanadau. Shravanadescha aporoksha jnani tattvam padartha jnanasya mahavakyartha jnani cha kramena karana bhava apattau puroktani ashtau api antaranga sadhanani iti uchyante atah tani sadhanani mokshuna tivratara shraddhaya sampadaniyani. In this way, Veka etc. 4 is cause for Shravana etc. Shravana etc. 3 are cause for the immediate knowledge, and the meaning of tattvam, tat and tvam words are important for gaining the knowledge of Mahavakya. Therefore, each one becomes a cause for the effect. So, therefore, the aforesaid, all the 8 limbs are antaranga sadhana. All the 8 are referred to as antaranga sadhana. Though from one aspect the other is bahiranga, from the aspect of the Mahavakyartha Jnana, Tattvam Padartha Jnana is antaranga. From the standpoint of Tat and Tvam Padartha Jnana, the meaning of Tat and Tvam, Shravana Manana is bahiranga. From the standpoint of Shravana Manana etc., Vekadi is bahiranga. Though it is so, but without Veka etc., you cannot come till the Tattvam Padartha Jnana, Tattvam Padartha Shodhana. Therefore, they are all clubbed together and they are said as Antaranga Sadhana, the internal means.
अतः तानि साधनानि मोक्षिणा तीव्रतर श्रद्धया सम्पादनीयानि. Therefore, these means should be acquired by the sadhaka, by the seeker, with a very strong desire. Tivratara shraddhya, with a strong faith, with a strong surrender, with a strong determination. În acest fel, toate acestea, practic, concluzia este că toate acestea sunt antaranga sadhana, sunt limburi interioare, am spus acest lucru deja. Cele 4, începând cu Viveka, sunt cauze pentru Shravana, Manana, Nidhyasana, cele 3 sunt cauze pentru cunoaștere imediată, iar înțelesul lui Tat și Tuam pentru a înțelege sensul Mahavakya, Tatuamasi. Da? Deci între ele există o relație de cauză-efect, da? Și de intercondiționare. De aceea spunem că cele 8 sunt toate antaranga, da? Sadhana. Chiar dacă între ele, da, dintr-o anumită perspectivă, dacă le luăm de la final, de pildă, pentru, dăm un exemplu, da, pentru Shravana, Manana, cele 4, da, Viveka, Vairagya sunt Bahiranga, sunt exterioare, deci dacă le luăm așa ca și la nivelul, să spunem, nivelul analizei între ele, cum se condiționează, totuși ele, pentru că sunt interdependente și că nu putem, de pildă, să ajungem la Shravana dacă nu îndeplinim cele 4 din cele 4, Viveka, Vairagya și așa mai departe, ele sunt considerate a fi antaranga sadhana. Și trebuie să le dobândim cu o dorință puternică, cu determinare, pe toate 8. Da. So we'll see, continue with this. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.